youth is the future. All we do is for you, truly. The youth and elders are truthfully the key to all we do and tell of. They are the future, like women in multi-ethnicity, queerness and sentiments of senses and sensibilities, extrasensory, like the numerology of consciousness revisited. Yet they've been all too often exploited and abused, or locked up and mentally twisted, tortured or cloistered, like views of apocalypse and religions who didn't have a pot to piss in, morally or ethically, entrapping artists and activists in impossible logic, as voided and demonic in form as this system of nonsense and horrors, like toxic porn at frequencies that are nauseous and poisonous, mind manipulations like that of technologies, from childs across the continents forced into opposite natures, like the guises of prophets of hatred. I know a lot of the places I've been to. I wish I could chop up some lecherous men with machetes, and I did with my kin, especially neurologically and mentally, but physically as well. Those of course that question what's possible to shift in a society of lies and cops that are senseless are lost as shit. Yet we're all in the process of transition towards the end of false religions, so that all of the kids they abuse in the process can evolve in prescience. So many views of the godless thought that an archonic falsehood protected who they honored. But remember, the flesh of the offspring of Yeshua that he fought to guide and restore is not forgiven. For whatever you do upon the smallest of his children, you do unto him. And he is a revolutionary Rasta Ital like Marley, whose descendant is Haile Selassie and Menon Asfa. The lost tribes are not of Israel at all. They are from all across the cosmos. The Palestinian goddess will be restored in the Kaaba with the lost Trinity. And all those that were oppressed and destroyed in history in the process, or wronged and toyed with, will be restored to joyfulness and mindful tidings. Verily, all the possessions that caused this rift between all of us will shift. Then evening's dawn will be beaming again like aurora borealis in winters, in the Arctic blooming into springs, endlessly evolving in conscience, endlessly evolving in conscience. La lluvia del futuro. No somos de las edades de duda. No somos de las edades de duda. Tides and movements, beauteous are dawning upon us. Truly we are not the pawns they thought us in. Views are in karma. We are beyond their ghoulish orders and gulags, beyond the stardom of dubious forms of rulers. We watch from rooftops at times when the truth shocks and fiction seems novel, like the rain of futures renewing spring blossoms and strange sutras. We miss change truthfully in these days illicit, yet she speaks beauteously of greatness with each of her patrons meeting our aims. We don't need the fakeness and moods, greed and vainness of all of these seedy fools, seeding the ranges of beacons, and all of us to take us to places in beaming wisdom. We've made it to precincts ageless, soothing like Neo to free the matrix with beauteous and sapient sistering. Je ne crois pas leurs promesses de fautesse, leurs gros pleins fautifs. Y'a trop de gens qui veulent nous faire croire que terreur et terroir ne font qu'un, mais c'est clair à voir que ce n'est pas que ce que l'on croit ou la mer à boire. Ma mère m'a dit il y a longtemps que le temps viendrait où le gouvernement et ses forces se plaindraient de moi, est en train de me faire geindre de force et perdre mes pouvoirs. Mais en fait ça les renforce comme croix de bois et croix de fer. J'ai promis que je l'appellerai une fois par année d'un téléphone intraçable, au cas où, juste pour lui rappeler que je suis encore là quoi. La vie est complexe et moi j'ai des bons textes et beaucoup de missions que je complète, beaucoup de visions au fond de mon être, et la sédition est la solution, c'est ce qui me guide, comme les sons de maître et maîtresse plutôt que de prêtre et traîtrise. Ce monde n'est que piètre bêtise, mais non, pas de bête, ceci n'est qu'une lettre d'exilé en son que j'ai faite, l'air de rien. Ceci n'est qu'une lettre d'exilé en son que j'ai faite, l'air de rien. Traverse la jungle urbaine de tout ce que les pègres nous mènent, avec une vie d'aménophis nous guide comme Apophis. Ça se lève, ça start et on marche dans des forêts désertes mais remplies d'insectes, des airs et du désert de nos patries. On reste aux aguets pour ce que trop ne connaissent guère ou ne croient vivre. On ne connaît guère qui nous survit. Naguère les gens croyaient qu'en s'asservissant ils auraient un sursis, mais non, ce n'est qu'illusion. Suspire, un suspiro por la tierra, mi alma santa. No es la guerra de los humanos, es mahamantras de palabras sagradas y santas. On vit en sursis, sois pas surpris quand je survis après ma mort en chunia. Mes sorts ne commencent qu'à peine. Si vous croyez vous octroyer quoi que ce soit, vous vous leurrez autant que je m'apeurerais si je savais à quel point les gens me détestent et me leurrent. Et ceux qui m'aiment ne semblent que des tests de mort, mais on va au-delà de tout ça. Et ceux qui nous détestent s'en sortent, mais leur force est lestée. Notre forteresse est céleste, oui. Notre forteresse est céleste, oui.